칼 말라쿠나스 감독님. Hi, Director Karl Malakunas. Hi everyone, busan. 먼저 이 초대 응해 주셔서 감사드리고 우리 관객분들에게 간단한 인사 말씀 부탁드립니다. Hello, thank you very much for being with us for this Q&A session. It's a great pleasure, and uh, we'd like to ask a brief hello to the audience. Would you like to say hello to the audience? Hello everyone at the Blue Pen Future Festival. It's wonderful to have the opportunity to be part of the event. I know that the festival is very much all about activating action for climate change. And I'm very honoured that our film has been selected to be a part of this movement. Thank you very much. 네, 안녕하세요, 여러분. 정말 영화 보러 와주셔서 감사하고요. 이 행사 하나뿐인 지구영상제에 저희도 참여할 수 있게 돼서 이런 기회가 주어져서 굉장히 감사합니다. 이 행사는 아마도 이 기후 위기를 위한 어떤 행동 등을 촉구하는 그런 어떤 마음들 가지고 준비된 행사가 아닌가 하는 생각을 하는데요. 그리고 그 움직임에 저희도 그 운동에 동참할 수 있어서 프로그램으로 선정되어서 함께할 수 있어서 매우 기쁩니다. 네, 감독님 먼저 이 영화를 지금 보고 나니까 국가로부터의 폭력, 그 대통령, 주지사 여러 가지 이제 그분들을 배경으로 한 총기 폭력들이 이루어지고 있는 현장을 목격을 했어요. 그 마지막 영화 끄트머리에 보니까 그 세 사람에도 환경 활동가들이 살해되고 변호사까지 추가로 살해됐다라고 나왔는데 그 실제 우리 감독님도 이걸 촬영하고 제작하면서 살해 위협을 느끼셨는지 그리고 지금은 안전한지 그게 먼저 궁금합니다. Well, I mean, this film is really inspiring, and I'm thankful for that first. And my first question would go for about your safety issue in a sense, because we just saw the movie again and also with the audience, and we could read at the around the end credits that three more environmental activists and lawyers were additionally murdered, and also we could see this violence on national level, which is sort of happened under the sort of agreement or under the agreement of the politicians like governor, also the president. So we could see all this harsh reality of Philippines. And so I was wondering, maybe it was quite dangerous work for you as well. So I'm worried about your safety. And was there any kind of threats for yourself while you're doing your work, for this film? There were some dangers. I lived in the Philippines for almost 9 years, reporting on the drug war, and guess understood the country, understood how to operate. I should also say that the risks and dangers that myself and our small crew took or had were much less than the daily never-ending dangers and risks that Tata and Neves and Bobby had. I can go into reporting essentially from a position of privilege. I could go in and spend a few months down there, but I always had the opportunity to leave again. So there were certain risks that we had, risks in going into the forests, risks with Neves, who may have been shot at any time. But really, those risks were so small compared with the risks that Tata, Neves and Bobby were facing and still face every day. 네, 물론 그 위험은 이제 상존했는데요. 위험은 있었습니다. 근데 저는 어쨌든 제가 이제 필리핀에 9년 가까이 살았고, 이제 마약 전쟁, 필리핀의 어떤 마약과의 전쟁을 이제 취재하면서 필리핀 사회와 국가에 대한 이해가 있었다고 생각하는데요. 그럼에도 불구하고 어떤 위험을 감수해야 하는 그런 상황들은 분명 있었습니다. 하지만 저를 포함해서 이 작은 규모의 제작진이 감수해야 하는 위험은
그 매일같이 이 타타와 그 바비 일행 그리고 이제 니에베스가 감당해야 했던 위험에 비하면 상대적으로 이제 적었다고 생각을 하고요. 그래도 저희는 어떤 면에서는 이쪽에 특권을 가지고 이 현장에 접근할 수 있었지 않았나 생각을 합니다. 그래서 현장에서 몇 달을 보내면서 그 촬영을 했고 그러면서 또한 거기를 떠날 수도 있는 그런 사람들이었고요. 저희는 하지만 이 늘 저 총격 위협을 받는 이에베스나 아니면 계속해서 그 현장에 다시 돌아가야 하는 타타 그리고 이걸 이끌어가는 이제 바비 같은 인물들이 매일같이 겪어야 했던 그리고 아직도 겪고 있는 위험에 비하면 네, 상대적으로 저희가 겪어야 했던 위협은 적었다고 생각합니다. 그 말씀은 여전히 위협을 느끼고 계시다는 이야기하고 똑같은 이야기로 들립니다. 그러면서도 그분들에 비해서는 어느 정도 좀 안전하다라는 부분을 그냥 다소 완곡하게 표현해 주신 걸로 느껴지네요. 그러면서 다시 질문을 좀 드리고 싶은 게 PNNI죠. 정확한 명칭이. 그 PNNI는 여전히 활동을 하고 있는지 그리고 그 활동이 더 왕성해졌는지 아니면 위축이 됐는지 현재 상황을 좀 알고 싶습니다. Well, I guess, what you have just said sort of gave us this idea that there are still threats ongoing every day. And well, I mean, it does not sort of mean that, you are not in danger or like that, but the danger for the PNNI was really huge and it's still ongoing issue. So I'm kind of worried and also curious, are they still active? I mean, under this over these years, they have been very active. And how are they doing right now in Philippines? Are they? I mean, have they become more active and or are they feeling a little bit difficulty in their activities? So at the end of the film, you saw that Bobby was named persona non grata. That persona non grata was a something placed upon him by the government. It was an official declaration, but this official declaration doesn't really have any legal basis or any legal meaning. It's really a threat to Bobby, a death threat, a threat that they're going to have drugs placed on you. So after this declaration of persona non grata, Bobby left Palawan and he has essentially been in self-exile in Manila for, I would guess, more than 2 years now. So Bobby, it's too risky for him to go back to Palawan at the moment. So Bobby continues to run the network from Manila. If you go onto PNNI's Facebook page, you can still see the Parain forces doing confiscations. They are still continuing to do their work. I would say, as much as security, poverty, and a lack of funds remains one of their biggest obstacles and hurdles. They, on their website, pnni.org, they have a please donate page, and they're trying to raise funds. So that's one way people can support them. But essentially, their work continues with those same challenges that they've been facing for more than 15 years. I'd also like to mention Nieves Rosento, who the mayor, who said at the end of the film that she was going to fight back. She was going to come back in, and she wanted to be the governor of Palawan. So for the 3 years that the filming stopped in 2019, so the next 3 years she kept a very low profile, partly because of the pandemic, partly because of the continued threats against her. And then at the last elections in 2022, in May of 2022, she ran for a provincial board position. And this board has oversight of the governor. And she was the only non-establishment pro-environment candidate to win. And so she is continuing her fight as well. She's continuing her struggle against all the odds and the threats.
So the parent forces, you mentioned that land defenders are still there, but although not in a large scale. And also Bobby and Nieves are continuing their fights, right? Exactly. Yeah. Yes. 예, 좀 길게 설명을 해주셨는데요. 일단 그 여전히 이 PNNI가 팔로원 NGO 네트워크 활동을 하느냐, 더 아니면 위축이 됐느냐라는 질문을 주셨는데, 그 영화 후반에 거의 되게 가까웠을 때 보면 이제 바비가 그 페소나 논 그라타, 환영받지 못하는 사람, 우리로 치면 저 블랙리스트처럼 이 어떤 그런 사람이 된 이제 본인과 이제 이 상황에 대해서 이야기하는 장면이 나오는데요. 하지만 이게 어떤 그 법적인 어떤 그 법적으로 제도적으로 이제 딱 규정이 됐다거나 그런 어떤 단체가 있는 것은 아닙니다. 그러니까 이 사람들이 법적으로 그렇게 배제되거나 이제 그 탄압받는 어떤 그런 공식적인 근거가 있거나 한 것은 아니지만 그럼에도 불구하고 이 활동 자체는 굉장히 어려워졌기 때문에 이 바비는 마닐라로 이사를 했습니다. 더 이상 팔라완에 있는 것은 이제 굉장히 본인의 생존이나 본인에게도 위협이 된다라고 판단할 수밖에 없는 근거여서 지금 마닐라로 이주한 지 2년 정도 됐고요. 거기에서 여전히 하지만 원격으로 또 이 PNNI 활동을 하고 있습니다. 그러면서 이 현지에 또 그래도 이제 소규모지만 남아있는 이 여전히 그 현지의 그 이 토지 땅 수호대 우리가 불렀던 이 사람들도 저 남아 있으면서 이제 그 바비와의 커넥션 그러니까 연결고리를 갖고 이제 그 활동을 이어가고 있고요. 마지막에 영화에서도 이제 웹사이트를 이제 보여드리면서 이제 그 아직 활동을 하고 있는데 이제 어떤 어려움들이 있는지 웹사이트가 볼 수 있다. 이제 이런 식의 안내를 살짝 드렸는데 그 이들이 직면하고 있는 어려움은 지난 15년간 그래왔듯이 계속해서 의사한 위기와 어려움은 또한 직면하고 있습니다. 그래서 웹사이트에 가시면 이제 그 도네이션 이제 그 모금을 해달라라거나 이런 어떤 그 모금을 독려하는 페이지가 있기도 하고 그리고 어떤 활동들을 하고 있는지 업데이트도 이제 꾸준히 하고 있고요. 그리고 또한 이제 니에베스 로젠토 우리 그 시장님이었던 니에베스의 이야기를 좀 하고 싶은데요. 니에베스 같은 경우도 이제 그 이제 시장으로 활동하지 못하게 되니까 시장 선거에서 떨어지고 난 이후에도 계속 영화에도 나오지만 다시 나는 맞설 것이다라고 얘기를 하는데 이 영화 촬영이 이제 멈춘 지가 2019년에 멈췄으니까 이제 3년 정도 됐거든요. 그래서 주지사의 반대에서 계속해서 싸울 것이다라는 예베스 말을 이제 지키면서 이 3년 동안 최근 이 촬영이 중단된 이후 촬영이 끝난 이후 3년 동안은 약간 이렇게 몸을 좀 낮추고 팬데믹 때문도 있고 그리고 이제 그 위협 계속되는 어떤 살해 위협 때문도 있고 좀 조심스럽게 몸을 낮추고 이렇게 활동을 해왔지만 이제 2022년 3년이 지나면서는 어떤 지역 그 의회, 지역 단체, 지역 의회에 정당 후보가 아닌 어떤 그 정치인으로서는 유일하게 당선이 돼서 그리고 또 환경 친환경 운동을 하는 정치인은 유일하게 당선돼서 그냥 싸움을 계속하고 있습니다. 네, 말씀 고맙습니다. 저희 관객분들한테 인사를 못 드렸네요. 오늘 저 모더레이터를 맡은 이 영화제 집행위원장을 맡고 있는 진재훈이라고 합니다. 그리고 옆에는 우리 황혜림 통역을 맡아주고 계십니다. 안녕하세요. Well, we kind of skipped the introduction of ourselves. We are so inspired by the work, so we just jumped into the question. 네, but 알겠습니다. 이런 질문이 갑자기 생각이 나는데 어제 우리가 개막작으로 했던 레거시라는 감독을 초청해서 똑같은 감독과의 대화를 하는 중에 이런 이야기가 있었습니다. 왜 사람들이 기후 위기에 대해서 인식을 이렇게 못하느냐. 그 감독의 대답은 놀라우리만치 무관심하다. 변한 것이 없다. 변하기가 힘들다. 그걸 이제 팔라완의 숲을 내가 비교를 해보니까 그 팔라완 시장이지 않습니까? 그쪽에 한 시장이 떨어졌지 않습니까? 떨어진 이유가 자기 주민들의 생존권을 지키고자 하는 시장을 외면하고 거기에는 보면은 선거 자금이 이제 표로 샀다라는 이런 식으로 연관이 되는데 그런 쪽에 표를 몰아주면서 자기의 생존권을 오히려 몇 표로 넘어갈 수 있는 그런 식으로 비춰지는 부분이 있습니다. 이게 저는 기후위기나 자기의 생존권이나 여전히 무관심하고 거기에 인식 변화가 없는 것하고 맥을 같이 한다는 느낌이 들었어요. 그러면서 이 영화를 만드셨는데 그러면서도 이 영화를 만들 때는 희망을 보여주기 위해서 만든 거라고 보여집니다. 어떻게 생각하십니까?
Well, yesterday and also at the opening, we had this film screening of Legacy by Jan Artis Bertrand. And also we had a talk with the director where we kind of discussed in similar context about climate crisis. And one of the basic questions that this festival may raise is why are we so indifferent to the crisis we are facing? And the director, Jan Bertrand, said, it's we are amazingly indifferent and in this crisis, and we are amazingly not changing, even though we kind of perceive this crisis. So that's what he said. We are so indifferent to the changes around us and about the world, our planet undergoes. So and this kind of reminds me to get back to the issue of Palawan forest. We see these people, and with this we see this election where Nieves lost her fight against the other candidate, and what because she's fighting for the rights of survival of the residents, right? And she's pro-environment, but the other side, they are trying to sort of buy off their votes, of the residents, making this election into a very economic kind of event. And so, the attitude of people who are sort of agreeing to this economic kind of election process by selling their votes, in a sense, kind of is similar, can be read in similar context of this, our indifference towards the climate crisis. I think, we are indifferent and we are not really concerned about climate crisis or the rights of our survival, but we are concerned more about money and economic development. So, but I think still you made this film to sort of raise awareness, not only awareness, but also hope for us. So I'd like to ask you about your opinion of what I have sort of said before about the festival and then the film, and then also about your film. Well, we could speak for an hour about this question alone. 이 질문만 해도 1시간은 얘기할 수 있을 것 같은데요, indeed. I guess the first issue of, why aren't we taking action? Why are we seemingly indifferent? Yeah, I think that's a very valid comment. I also think there's a psychology to us refusing to acknowledge what the science is telling us. There's if we looked at our rational minds, what science is saying was going to happen over the next 50 years. When we look at really the fires that are happening all around the world now, the speed of which our Arctic poles are melting, when we look at these disasters that are happening now, the intensifying storms that are happening all around the world. But if we look at what the science says what's going to happen in the next 20, 30, 50 years, 100 years, it's almost beyond our comprehension, or we refuse to acknowledge how bad that is going to be. I think that's one element. It's a very complex, very complex situation. But I think aside from indifference, we just don't want to acknowledge how bad it is. Can I translate first? 네. 일단 정말 1시간 동안 할 수 있는 이야기지만 일단 첫 번째 한번 짚고 넘어가자면 왜 우리가 이렇게 무관심한가? 어제 얀 배우장 감독도 말씀하셨던 근데 왜 이렇게 무관심한가에 대한 말씀이 코멘트가 굉장히 좀 공감이 가기도 하는데요. 그런 심리가 있다고 생각이 됩니다. 과학자들의 이야기를 저희가 들었을 때 바로 인정하지 않고 좀 부인하는 어떤 그런 심리도 있다고 생각이 되는데요. 왜냐하면 합리적인 마음으로 생각하면 향후 50년간 이제 어떤 변화가 일어날 것이다 하는 것들이 사실 이해가 가고 어느 정도 저희가 다 알고 있다고 생각하거든요. 지금 세상에서 일어나고 있는 여러 가지 그런 징후들,
예를 들어서 지금 극지방이 녹고 있고, 그리고 곳곳에 어떤 기후 재난들이 일어나고 있고, 태풍이나 어떤 기후가 태풍이 점점 강렬해지고 있고, 이런 것들이 그런 어떤 저희가 이미 충분히 이해할 만한 어떤 현상들을 보여주고 있는데, 20년, 30년, 40년, 혹 100년 어떠한 일이 벌어질 것이다라는 것에 대해서 인식은 하고 있으나, 그것을 이제 과학자들이 다시 한번 얘기할 때마다 정말 그걸 이제 받아들이는가 하는 부분은 좀 다르다는 생각이 들고요. 하나 요소로 설명하기 어려운 좀 복합적인 부분이긴 합니다만 어쨌든 그런 지점들이 저희에게 있다고 생각합니다. And then a related element to that, and I'm speaking now as I'm a journalist as well. I work as a journalist in my daily life, and I know how hard it is for people to just absorb this barrage of bad news. If we just as journalists, keep hitting people with how bad things are, the reality is people look away. And so for me as a journalist, I guess I devoted so much of my life to making this film because I saw it as an opportunity to try and really do something positive in terms of the climate crisis. I've been telling bad news stories for 30 years as a journalist about the environment. And I've always understood that when people are also inspired, when people are angered, when people feel these deep emotions, but hope and inspiration has to be a part of that. It can't just all be doom and gloom. Then I think that opens the door to action by the audience. And so, as you can see, this film is a lot of doom and gloom, but ultimately, for me, it's a story about inspiration and hope that Bobby and Tata and Nieves and the Paran forces in their flip-flops, in basketball shorts, with no weapons, will not give up the fight. They will continue fighting. And we're showing that strength, we're showing that bravery, and we're showing that hope and inspiration. And I think that's why the film is engaged with people around the world. They want to know about the climate crisis, and people want to take their own actions, but they don't just want to be hit with bad news, and they want examples of how they can go forward. And so I think that's really getting to the essence of why I made the film. 그리고 앞서 한 문장을 빠뜨렸는데 그렇게 이제 저희가 좀 부인하려고 한다 과학자들이 얘기하는 것 그리고 또 이게 대부분 이 어떤 나쁜 소식이기 때문에 이제 그것들을 쉽게 받아들이려고 하지 않는 측면이 있는 것 같습니다라고 이제 아까 첫 번째 얘기를 마무리를 하셨고 그리고 또 지금 현재에 대해서 얘기하자면 이제 언론인으로서 저는 매일매일 그 언론인으로서 일상을 이어나가고 또 이 사회에서 벌어지는 특히 이제 나쁜 소식들을 이제 많이 전하게 되는 역할을 맡고 있는데요. 그게 굉장히 우리가 사람들이 이 나쁜 소식을 이 현실에서 일어나는 수많은 나쁜 소식들을 흡수하는 데 한계가 있다고 생각합니다. 우리는 굉장히 힘들어하죠. 그런데 정말 실제로 현실이 얼마나 지금 악화되어 있는가, 현실이 좋지 않은 일이 많이 일어나고 있는가, 결국 그런 소식을 계속 듣다 보면 현실에서 눈을 돌리게 되는, 오히려 외면하게 되는 지점이 있다고 생각합니다. 그래서 언론인으로서 저는 제가 생각할 때 거의 지난 30년간 그런 나쁜 소식들을 많이 전하는 역할을 할 수밖에 없었다고 생각하는데요. 특히 환경 파괴 뉴스라든지 아니면 그 어떤 기후 위기에 관련해서도 굉장히 그런 안 좋은 소식들을 현실이기 때문에 전하는 역할을 했는데 이 이야기를 하면서는 약간의 어떤 희망을 봤다고 할까요? 그리고 이 영화를 만드는데 제 삶의 정말 많은 부분을 쏟아 부었습니다. 그것은 이 기후위기를 하면서 어떤 희망과 그리고 긍정적인 이야기를 할 수 있는 기회라고 생각했기 때문이기도 합니다. 이 사람들이 안 좋은 소식을 흡수하기 힘들어하고 이제 피하는 한편 굉장히 어떤 영감을 또 바란다라고 생각을 하는데요. 이 이야기는 영감과 희망이 될 수 있는 그런 이야기라고 생각을 했습니다. 그런 영감과 희망을 받을 때 굉장히 깊이 있는 어떤 감정적 공감을 이렇게 느낄 때 결국 그것들이 그 다음 행동 실천으로 가는 문을 열어준다고 생각합니다. 관객들에게요. 그런 면에서 영감과 희망의 이야기,
이 영화 안에서 보시는 많은 사람들, 그 토지, 그 땅을 수호하는 사람들, 그리고 이제 그 정치적으로 활동하는 이베스 같은 사람들, 어떤 무기도 없이 현장에서 굉장히 그 강하게 그리고 용기 있게 행동하는 사람들의 모습들이 희망과 영감을 준다고 생각하기 때문에 우리가 이제 기후 위기에 대해서도 알고 싶고 그러면서 또 나쁜 소식에 주춤하기 쉽지만 그럼에도 불구하고 무엇을 해야 하는지 어떤 실천의 방법 혹은 앞으로 나아가고 싶어하는 우리에게 그런 희망과 영감을 주는 이야기가 될 거라고 생각해서 이 영화를 만들게 됐습니다. 아, 말씀 고맙습니다. 그 숲 하나를 못 지키면서 지구를 구한다는 말은 말이 안 맞겠죠, 그죠? 이 말씀인 것 같아요. 결국 그래서 숲과 기후위기는 서로 통하는 부분이 있다라고 보여집니다. 좀 이따 그 관객에서 혹시 질문할 부분이 있으면 좀 손을 들어서 말씀 좀 해주시고 질문해 주셔도 좋습니다. 그 전에 저널리스트로 AFP에서 근무를 오랫동안 하신 걸로 들었습니다. 그 편한 직장 왜 놔두시고 이 험한 길로 뛰어드셔가지고 여전히 물론 뭐큰 위험은 아니다고 하지만은 듣기로는 그렇게만 느껴지지 않는데 이 길을 왜 영화 제작자로서 디렉터로서 뛰어드신 건지 그걸 한번 듣고 싶습니다. Yes, I'd like to thank you for your inspiring words about this action. You know, this feeling, and then also this empathy, sort of lead us or the audience to the action. And I think, yes, you know, I mean, in order to protect the Earth or the planet, the whole planet, or to fight back the climate crisis, you know, we also need to protect this forest as well. So I'd like to thank you for the words and for the film. And also, I'd like to ask about your motivation as a journalist, or let's say, well, you had your job, you know, a good job in AFP for a long time, and you know, and what brings you to this project? I mean, to this a little more dangerous and also less comfortable in a sense, or less safe kind of job. You know, what made you to sort of jump in? What did make you jump into this project? You know, leaving your desk, which would be more Right. safer. Well, I've done a lot of conflict reporting around the world as well over the years. I've been in Iraq and Pakistan and Israel, and so I've done sort of, you know, that type of conflict reporting. I definitely do enjoy being on the ground reporting more than being in my desk managing people. But that wasn't the reason I made the film. You know, it started off, you know, many years ago now, more than 10. There were two elements. One was as a journalist for a long time doing daily news journalism, I always had that itch to try and tell a story in a longer format, to try and, you know, be in a community longer than a week or a month and really get to know and understand, the issues. Also, I wanted to challenge myself more technically as someone to tell stories beyond what I do for daily journalism. So part of it was a professional motivation. The other part was I was only ever going to do something like this and put so much time and effort if it had an impact and it meant something. And environment reporting has been always closest to my heart. It's what's driven me, you know, over my journalistic career. And those two things sort of came together when I first met Bobby, and I did a first piece of journalism for AFP back in 2011. It was just a 700-word article. And then I was like, this is really interesting. This man is doing extraordinary things. And I sort of thought it was just an opportunity to start telling a story in a deeper fashion about the environment. Here was this incredibly charismatic, heroic person with these, you know, charismatic, heroic paraenforcers. I'll just follow that for a bit more. I wasn't planning to make a 90-minute documentary. I'm a first-time filmmaker. Thought I'll put 20 minutes on YouTube. I'll just, you know, do that and just test it. And then it just
it just took on a life of its own. I just kept making, and it just kept building. And most importantly, I was able to build a team around me. But I didn't start with the intention of I'm going to make a 90-minute film. It started with the intention I want to do something a bit more, both in terms of my journalistic career and in regards to having an impact with that work on the environment. 네. 제가 사실 편안하게 책상에 앉아 있는 일보다 원래 그 현장, 특히 이제 갈등과 분쟁의 현장을 다니는 것을 이제 언론인으로서 더 선호했던 것 같습니다. 그래서 이라크도 가고 파키스탄도 가고 굉장히 그런 분쟁의 현장, 분쟁과 갈등 현장을 많이 다녔었고요. 그래서 예, 그렇게 현장에서 취재를 하고 보도를 하는 것이 훨씬 저한테는 더 맞았던 것 같습니다. 책상에 앉아서 사람을 어떻게 운영할 건지 경영을 하는 것보다는요. 그래서 그런 지점이 있었고, 언론인으로서 저는 어떤 일상 속 언론, 일상적 저널리즘, 일상적인 저널리즘에 굉장히 계속 관심을 가져오고 그렇게 실천하려고 해왔는데요. 좀 더 그렇게 짧게 뭐 일주일 아니면 뭐 한 달 뭐 이렇게 취재하는 것이 아니라 실제로 그 어떤 공동체 속으로 들어가서 아주 이제 긴 포맷으로, 긴 형식으로 진짜 그 공동체를 알아가고 그 문제를 파악하고 그것들을 이제 기록할 수 있는 그런 어떤 언론을 지향했던 것 같습니다. 그게 개인적으로는 아주 또 기술적인 도전이기도 했는데요. 현장에서 그렇게 홀로 작업을 하는 그 과정을 일상적인 언론의 맥락에서 그 이야기를 하고자 했던 것. 이게 이제 개인적으로 기자로서, 이제 언론인으로서 제가 가졌던 하나의 지향이라고 할 수 있을 것 같고요. 그리고 또 한 가지는 이제 굉장히 시간과 노력을 많이 들인 일인데 이 일이 그러면서 그게 정말 어떤 임팩트가 있다면, 어떤 영향이 있다면 의미가 있다라고 생각을 했습니다. 그래서 어떤 이야기를 하면서 특히 환경에 대한 보도들이 저한테는 되게 그런 경험을 주는 일이었는데요. 굉장히 가장 저의 마음에, 저희 어떤 그 생각과 마음에 가장 가까운 일이기도 하고, 그리고 어떤 그 의도를 담아서 했을 때에 이제 아까 얘기했던 그 어떤 변화를 위한 영향을 주는 그런 어떤 보도들이었기 때문에 제 언론 경력을 통틀어서 이제 그런 환경 보도에 더더욱 많은 시간을 할애했던 것 같습니다. 그래서 이제 바비를 제가 처음 만난 게 이제 그 변호사인 바비를 처음 만난 게 2011년 이제 AFP에서 제가 기자를 하면서 만났을 때는 첫 기사는 700단어 정도 되는 기사였습니다. 그런데 이 사람을 알면서 정말 대단한 일을 하는구나. 아, 정말 카리스마도 있고 그러면서 어떤 영웅적인 측면도 있고 그래서 정말 변화를 읽어나가는 일을 하는구나. 바비도 그렇고 이 땅을 수호하는 이 땅 수호대 그리고 이 시민 집행관들 이 모든 이야기들이 더 깊이 있게 울림을 줄 수 있는 이야기가 될 수 있겠다라는 생각을 했고 이건 정말 이런 기회로 많이 알려야겠다고 생각을 했습니다. 처음부터 제가 이제 첫 영화인데요. 처음부터 90분짜리 영화를 만들겠다고 생각한 것은 아니고 처음에는 조금만 더 알아가자, 좀만 더 알아가자. 그리고 유튜브에 올리자. 계속해서 이어가자라고 생각을 했습니다. 그런데 하다 보니까 점점 이 이야기가 쌓여가면서 마치 그 자체로 이야기의 생이 생기는 것처럼 이제 쌓아왔던 것 같습니다. 그래서 그러면서 또 이제 함께 타는 촬영하는 이제 소규모의 팀도 생기고요. 그래서 원래 의도는 아니었지만 어찌 보면 그런 과정을 거쳐서 이렇게 영화가 네, 완성이 된 것 같습니다. 그저 주어지고 그저 만들어지는 감독은 없는 것 같습니다. 어떤 계기가 있고 그것들이 오랜 농익어서 지금의 모습이 된 게 아닌가 싶습니다. 앞으로 많은 활약을 좀 기대해 보겠습니다. 객석에서 혹시 질문을 좀 하시고 싶은 분 있으면 손을 들어주시면 저희가 마이크로 좀 가겠습니다. 계신가요? 아, 예, Yes, 앞에 분. 네. we'll get some questions from the audience, from the floor.
예, 간단하게 말씀을 드리겠습니다. 최대한 살려서, 예. Well, at first I thought you're not just the director, but also the actor. You look very good. So that was the beginning of the. It's more like I think my feeling than a question maybe. But your film made me think and rethink over and over again about the era we are living. You know, the era of greed maybe, and also the era of crisis, a climate crisis, and also the inconvenient truth that we are facing this climate crisis and the destruction of the forest. You know, the inconvenient truth. I kind of tried, perhaps, you know, to look away. You know, not to look directly. So your film also gave me this opportunity to actually look into the reality that I might have I might have been trying not looking directly into. So, and also it kind of make me rethink of my daily lives as well, including my wooden table, you know, to think of where this wood, the origin of this wood or the home of this would be, for example. And so, and it gave me is many thoughts that, you know, none of us are free from the responsibility to keep the planet healthy and sustainable for our future generations. So I'd like to thank you so much. Thank you very much with all my heart. And also, yes, I'll keep this reflection of myself while after watching the film. I'll keep and bring it home with me to begin a little actions. Hearing that response to the film means everything. That's why we spent so many years and, you know, spent so much hard work making the film, is to hear those reactions, those emotions, and their determination to take action. So thank you very much for sharing. 네, 바로 그런 반응을 듣는 것이 저희가 이렇게 작업을 하고 영화를 만든 이유가 아닐까 생각합니다. 정말 긴 시간, 몇 년 동안 쉽지 않은 이제 어려운 과정을 거쳤는데요. 이렇게 작은 행동이라도 실천이라도 변화라도 함께 하겠다라는 그런 반응을 듣는 것이야말로 저희 작업을 하게 되는 최고의 어떤 그 목표이자, 네, 보람이 아닐까 싶습니다. 네, 혹시 다른 분 계신가요? 아, 예, 뒷분들 계신데 마이크를요. 감독님이 생각하고 계신 다음 작품의 테마가 궁금합니다. 다음 작품이 이렇게 나오게 되면 꼭 보고 싶다라는 생각이 듭니다. 메시지를 주고자 하는 단어를 요약하면 희망과 열망, 그리고 지구를 한 사람으로서 희망적인가 Well, I think I really like to thank for this wonderful film. And I'm already curious about your next project and what it will be about, you know, the theme and the subject, because you mentioned about, you know, like you mentioned about hope and inspiration as part of the message of your film. And as a citizen of this earth, I also felt a lot inspired by this film and also some courage to continue. So I'd like to thank for that, and that's why I'm more and more curious about your next project and what it is going to be about. 감독님 박수 치시네요. Well, I've decided that I'd like to try and tell stories or make films about ordinary people doing extraordinary things to protect the environment. That's essentially Bobby, Tata, and Nieves. And, you know, in different ways, I've got a very different way to you know, hopefully inspire people. This time looking back on with lots of archive footage, looking at another time and another era when ordinary people were doing some pretty extraordinary things to save the environment here in Asia again. So stay tuned.
Okay. 정말 아마 저는 계속해서 뭐랄까요? 그 환경을 지키기 위해서 우리가 사는 이 삶의 터전을 지키기 위해서 환경을 지키기 위해서 뭐 아주 특별한 행동을 하는 보통 사람들. 그러니까 보통 사람들이 어떻게 특별한 행동으로 이 우리 지구를 이 환경을 지켜가는지를 다루게 되지 않을까 하는데요. 그런 이야기를 계속 다루게 될 것 같습니다. 그래서 이 방금 보신 영화에서처럼 그러니까 바비나 타타, 이에베스 같은 사람들의 이야기가 될 것 같은데요. 그러면서 어떤 영감을 주는 그런 사람들. 다만 조금 다른 방식으로 이번에는 아카이브 후티지, 그러니까 이제 기록 보관소에 있는 어떤 그 기록들 그리고 또 그런 자료들을 활용해서 아시아에서 다른 시대에 이 아주 또 특별한 일을 했던 보통 사람들, 그들이 지켰던 환경에 대한 이야기를 하게 될 것 같습니다. 그러니까 꼭 관심 갖고 지켜봐 주세요. 네, 답변 잘 들었습니다. 너무 멋진 프로젝트가 기대가 됩니다. 그 객석에서 여기 온 질문을 제가 짧게 질문을 드릴게요. 저도 사실 느낀 부분이지만 영화 내내 좀 마음이 무거워요. 쉽지가 않은 그 감상인데 그러면서도 저널리스트로서 생물 다양성 협약이라든지 이런 부분에 많이 참여를 하셨을 것 같은데 이런 쪽으로도 좀 넓혀서 이야기를 전하고 같이 공동의 보조를 맞춰가는 방법은 어떻게 생각하십니까? Well, yes, it makes us already, it makes already our expectation high, and then look forward to your next project, and good every luck. We wish you every luck for your next project. And also, there is one last question from the audience. We have to admit that while watching the film, our heart felt very heavy, and it's not like an easy or easygoing kind of film. So, it's part of the responsibility for us as the audience to sort of perceive it seriously as well, right? So, and I also have this idea. I mean, it kind of occurred to me. Maybe did you think of also the kind of possibility to sort of expand the issue to biodiversity agreement or summit? I mean, in terms of international relations, to raise this issue in a more broader context as well. In terms of the making of the film? Yes, I mean, yes, while you're making this film and, of this impact of this film, maybe to raise this issue in a more international kind of context as well, like the biodiversity agreement or summit between the nations. So as a journalist, I reported on the UN climate accords in Paris in 2015. I've been covered lots of I was in Nagoya in 2011 for the biodiversity summit. I've done a lot of that type of reporting. I understand the importance of getting the information out, and as a journalist in my day job, that's what I do. What I wanted to do as a filmmaker was to really get to connect the audience to the story and the people, connect emotionally, and through that journey they will learn some information, but they will be wanting to come out and learn more. I really didn't want the film to be an Al Gore style inconvenient truth where someone is sitting there telling you all the information. And every step of the filmmaking process and the editing process, whenever I had a chance to tell emotion versus information, I always went with emotion. And I just wanted to be this journey into these people's lives. And so hopefully when people want to learn more information, they can go somewhere else. But I had 90 minutes and I was going to jam pack it with these people's lives. 네. 말씀하신 부분처럼 또 국제적으로 이 사랑을 알리는 일을 그러니까 해보거나 이제 그런 관심은 없었느냐라는 질문을 주셨는데요.
사실 그 언론인으로서, 기자로서 저는 굉장히 이제 그런 보도를 많이 해왔습니다. 2015년 파리 기후협약이라든지 아니면 2011년 나고야 생물다양성 협의라든지 이런 어떤 그 협약과 어떤 국제적인 회의 이런 것들을 취재하고 알리고 그에 대한 정보를 주는 것의 중요성 또한 잘 알고 있고 많이 해왔다고 생각합니다. 하지만 감독으로서는 어떻게 이야기를 할 것인가를 더욱 고민했다고 할 수 있을 것 같은데요. 어떻게 하면 이 이야기에 이제 보는 사람들이, 관객분들이 더 마음을 열고 연결된 느낌을 받고 이 사람들의 속으로 들어가는 느낌을 받고 이 감정에 공감할까? 그 여정을 어떻게 끌어갈까 하는 것이 감독으로서는 더 우선이었던 것 같습니다. 그래서 정보를 알게 되고 하는 것도 굉장히 중요하지만 제가 이 영화를 만들면서는 이제 엘고가 불편한 짓을 했던 것처럼 거기 서서 이 모든 정보를 누군가가 서서 이 모든 정보를 하나부터 끝까지 계속해서 알려주는 어떤 그런 형태의 소통을 원하지는 않았고요. 이 제작 과정에서도 그렇고 편집 단계에서도 만약에 감정과 정보 사이에서 어떤 선택을 해야 되는 순간이 생기면 항상 어떤 감정과 정서를 선택했던 것 같습니다. 그래서 이 영화가 제가 저에게 주어진 시간은 90분 정도 남짓이니까 이 사람들의 삶 속으로 들어가는 그런 여정이 되기를 바랐고요. 그 90분이 그 사람들의 이야기로 삶으로 꽉 채워지지 않았나 생각합니다. 예, 여러분들 오늘 좀 어떠셨습니까? 시간이 많이 지났습니다. 오늘 질의응답은 이것으로 마무리를 하고 개인적으로 우리 칼 감독과 저널리스트뿐만이 아니라 필름 메이커로서 많은 소통을 하면서 지구 환경, 특히 기후 위기 부분을 많은 네트워킹을 통해서 교류를 좀 했으면 하는 바람입니다. 가능하겠습니까? Well, it's already, our time is already up. So, but I really would like to thank you for this wonderful communication and wonderful talk with us. And also, I'd like to personally, I would hope that we could cooperate in the future as a journalist myself. So, as a journalist and filmmaker, both of us, to sort of dig deeper about the issue of climate crisis and also the sustainability of our Earth environment. So I hope there is an opportunity to work with, in a sense, and then to talk further about this issue. Would you be in? Of course, yeah, absolutely. Yeah, I'd love to talk more, and we need these networks too, don't we? As journalists, we all need to work together, so we'll stand stronger together. So yeah, I'd love to stay in touch. Thank you very much for the conversation. I really enjoyed, the very thoughtful questions. And thanks again for the opportunity to be at the festival. 감사합니다. 감사합니다. Thank you so much for 네, your 박수로 time. 마무리를 하겠습니다. 네, 네. 수고들 하셨습니다. Thank you. Thank you very much. Look forward to your Bye-bye. next project. Bye. 네, 마지막에 Bye-bye. 주신 질문은 yes, Thank you. yes, thank you. 물론입니다. 함께할 의향이 있고요. 언론인으로서는 계속해서 이 연대와 네트워크도 굉장히 중요하다고 생각하고 서로 정보를 공유하는 것, 그건 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그러니 언제든 함께할 당연히 생각이 있고요. 그리고 오늘 정말 사려 깊은 질문들, 깊이 있는 질문들과 함께 이렇게 대화 나눠주셔서 정말 다시 한번 감사드립니다. 오늘 감사합니다.